السلام عليكم. دونك اخر فيديو كنت درتو على ود واحد التكست اللي كان كيهضر على كورونا فيروس. So the last time I have done text, it was about coronavirus. Okay, so it was like an easy text, and also the questions were easy. So today we will do a text which is taken from a national exam in 2018, and it was for the scientific field. Okay, دونك هذا الامتحان هذا ولا هذا التكست هذا تخاد من واحد الامتحان وطني في الشعب العلمية. اوكي. بالنسبة للفيديو اللي فات، بحكم انني ابلوديته في اليوتيوب من خلال التليفون ديالي، هاد المرة غادي نجرب انني نابلودي البيسي من البيسي اليوتيوب. اوكي، نشوف الا كاليتي غادي تكون مزيانة ولا لا. هاد التكست هذا انا ما عمرني قريته، اول مرة غادي نقراه. اوكي، غادي نمشيو كيفاش غادي نديرو نجاوبوا عليه. اوكي، غنحاولوا وماكسيموم ربع ساعة نجاوبوا عليه. اهم حاجة هو اننا نقراو له التكست. اوكي، دونك نديرو extensive reading، يعني نفهمو من خلال الكونتكست، ماشي مهم اننا نفهمو كلمة بكلمة. غنبدا القراءة الأولى ديالي. In 2002, the International Federation of Library Association Institution, so I for international, F Federation, L Library, A Associations, established a new section called Mobile Libraries with the aim of providing access to information to all residents, particularly in remote and rural areas in different parts of the world. In Thailand, a new mobile library called the Floating Library was launched. There are currently two book boats in use, which offer a collection of over 2,000 books and educational facilities to riverside communities. Another way of implementing access to information in specific areas is the elephant libraries, where elephants are used to carry educational materials to 46 remote villages in Thailand. Materials carried by elephants include books, satellite dishes, generators, computers, video and CD players, and writing boards. This project was awarded the UNESCO Literacy Prize for 2002. In Norway, a boat called Epos was built specifically to serve as a mobile library to reach rural areas. The book boat carries approximately 6,000 books and visits 250 small communities twice a year. The book boat sails sails from September to April, and each trip consists of 64 days in 3 regions. So every day it stops at 1 to 4 places for about 1 to 2 hours. Even in a rich country like Norway, the school libraries are not well equipped to meet the children's needs in today's modern school. So for many of the students, the book boat is actually their main library. In Morocco, the Ministry of Culture and many non-governmental organizations have also adopted the idea of mobile libraries. Trucks or vans are used to carry different types of books to remote areas in Azila, Rashidia, and other regions. Library on Wheels is the name given to this outstanding service. The mobile library stops
either at schools or public squares and provides its services for a period of time before moving to another area. In Asmara, for example, teachers of English started a project to facilitate the sharing of books among schools in the region or in 2016. Each school has the list of books and both students and teachers can request books they would like to read. Three volunteer teachers are in charge of keeping the books and then delivering them to a school whenever they are requested. مازال دونك دابا حنا قرينا لو تكست دونك لو تكست كيهضر على كيهضر على موبايل بوكس بمعنى بحال قلتي واحد الانيشياتيف اللي تدارت في 3 ديال الدول تدارت في تايلاند في النرويج وفي المغرب يعني تجربه ديال بحال قلتي libraries موبايل libraries بمعنى بحال قلتي مكتبات متنقله اوكي دونك اجي نقراو الاسئله Answer these questions. Why has the IFLA introduced the project of mobile libraries? Who benefits from the floating library in Thailand? How often do communities in Norway benefit from the book boat? Donc, بالنسبة للسؤال الأول غادي تلقاو الجواب ديالو في الباراجراف الأول. بالنسبة الثاني غتلقاو الجواب ديالو في الباراجراف الثاني. بالنسبة للثالث غتلقاو الجواب ديالو في الباراجراف الثالث. اوكي سو غنحاولوا نقراو بعد الأسئلة ومن بعد نجاوبوا. So are these sentences true or false? Justify. EPOS transports passengers to remote areas. Schools, libraries in Norway have all the facilities for children. In Ismara, the Ministry of Culture started a mobile library service. اوكي دونك الجواب كاين عاوتاني هذا الجواب ديال الواحد غتلقاوه في باراجراف 3. الجواب ديال الجوج غتلقاوه حتى هو في باراجراف 3 بي جوج وبي 3 غادي تلقاوه في الباراجراف 4 الاخرى. So pick out from the text sentences or phrases which show that the Elephant Libraries was a successful project. Donc هاد Elephant Libraries غادي تلقاوها في الباراجراف الثانية. Civil society is involved in the project of mobile libraries in Morocco. هادي so surely in the 4th paragraph. So complete the following sentences. To provide access to information the government in Thailand دونك انت هذه انت اللي غتكملها دونك غتلقى الجواب في التكست دونك هذه في الباراجراف الثانيه. The mobile library service in Azilal and Rashidia is called library on wheels because الجواب كاين في 4. اوكي دونك بالنسبه ل ولا اي find in the text words that mean almost the same as set up. يعني هنا synonyms هنا يعني خصك تكون عارف يا اما يعني كيعطيكم كلمات يا اما nouns اسماء يا اما verbs adjectives adverbs وكتلقى synonym ديالهم. so set up كتلقاوها في الباراجراف 1 دونك set up establish اوكي بحال قلتي I set up I establish I start something new بحال قلتي كندير شي مشروع هذا كنبدا اوكي so at the present time كاينه في الباراجراف 2 so غادي نشوفوا currently اوكي currently هي at the present time يعني حاليا اوكي بالنسبه most important كاينه في 3 قلنا 3 most important specifically okay most important specifically so we have now F what do the underlined words in text refer to عندنا paragraph 3 it غنقلبوا على it غالبا هاد الكلمات كيكونوا مسطرين
So it stops at 1 to 4 places. دونك هاد it كترجع the book boat. وعلاش؟ حيت قال لك the book boat sails. غنشوفوها هنايا. The book boat sails from September to April, and each trip consists of 64 days in 3 regions. Every day it stops. يعني هاد it راجعة the book boat. It's a personal pronoun personnel اللي كيرجع the book boat. Donc the region هنا the region يعني كتهضر على in Samara. Okay, حيت هنا قال in Samara, for example, teachers of English started a project to facilitate the sharing of books among schools in the region. يعني in the region يعني جا ديال Samara. Okay, in Samara. So دابا جاوبنا على E و F غير من خلال التكست. اجي نبداو دابا من A. Why has IFLA introduced the project of mobile libraries? غنقلبوا على the reason. Why? So IFLA established a new section called mobile libraries with the aim يعني الهدف, the goal. So with the aim of providing access to information for all residents, particularly in remote and rural areas in different parts of the world. دونك هذا هو الهدف ديالهم. يعني أنهم يوصلوا يعني يكون عنده كل شيء l'access يعني يوصلوا information يعني المعلومة لجميع قاطني بحال قلتي القرى يعني الأماكن القروية في العالم. Okay, so جوج, who benefits from the floating library in Thailand? نقلبوا عليها. So was launched. There are currently 2 books. So no, in Thailand, a new mobile library called there are currently 2 book boats in use, which offer a collection of over 200 books and educational facilities to riverside communities. riverside communities بمعنى الناس المجتمعات ولا الجماعات اللي ساكنين اللي قراب النهر, اللي ساكنين حد النهر. اوكي, سو هادو هما الناس اللي كيستافدوا من floating library في Thailand. Okay, so how often do communities in Norway benefit from the book boat? Donc how often? The book boat sails from September to April. So how often and now? And each trip consists of 60 days in 3 regions. 64 days. Okay. Donc يعني how often do communities in Norway benefit from the book boat? يعني شحال مثلا هاد المجتمعات ولا شحال الناس كيستافدوا من هاد التجربة هذه في النرويج, زعما شحال من نهار ولا شحال من سميتو. دونك now the book boat sails from September to April, and each trip consists of 64 days in 3 regions. So every day it stops at 1 to 4 places for about 1 or 2 to 2 hours. اوكي, دونك هاد الجمله كلها كتبين شحال هاد الناس هادو كيستافدوا من هاد التجربه هذه ديال the book boat. اوكي, دونك B, are these sentences true or false? Justify. دونك EPOS transports passengers to remote areas. So نقلبوا على EPOS كاينه في 3. So EPOS was built specifically to serve a mobile library to reach rural areas. Donc الأولى false. Okay, الهدف ديال EPOS ماشي هو أنه يوصل المسافرين, لا, خطأ. Okay, قال لك هنا was built. Okay, EPOS was built specifically to serve as a mobile library to reach rural areas. Okay, يعني
هو كان الهدف ديالو أنه يوصل يعني هو كان أنه مكتبة متنقلة باش يوصل المناطق القروية. Okay, so جوج. School libraries in Norway have all facilities for children. دونك غنقلبوا عليها. دونك كتقلبوا على school libraries. So the school libraries are not well equipped to meet the children's need in today's modern school. دونك حتى هي false. اوكي يعني هنا قال لك في جوج قال لك school libraries in Norway have all the facilities for children. يعني المكتبات اللي كيكونوا في المدارس كيوفروا جميع التسهيلات ولا جميع يعني جميع داكشي اللي كيحتاجو التلاميذ في النرويج. اوكي هنا قال لك العكس في التكست. The school libraries are not well equipped to meet the children's needs in today's modern school. يعني ما كيغطيش ما يعني ما مجهزينش زعما libraries يعني المكتبات في المدارس ما مجهزينش باش انه يواتيو ولا باش انهم يواتيو النيد بحال قلتي لي بوزوان ديال التلاميذ في النرويج. So we have in Smara the Ministry of Culture started a mobile library service. Donc so it's true. Okay, in Smara started so it's true. Okay, donc هاد ثلاثة true. So pick out from the text sentences or phrases which show that the Elephant Libraries was a successful project. Donc Elephant Library في الباراجراف الثاني. Donc the Elephant Library where elephants are used to carry educational materials to 64 remote villages in Thailand. successful. اوكي غنقلبوا على زعما شنو اللي كيدل شنو اللي كيبين ان the elephant libraries بحال قلتي واحد الحاجه. Yes, so I find it. So another way of implementing access to information in specific areas is elephant libraries. يعني واحد الطريقه اللي كتساعد باش ان بحال قلتي الناس يكون عندهم اكسس ديال المعلومه يكون عندهم يعني باش يتعلموا ويعرفوا في بعض المناطق اللي هي محدده. دونك هاد الحاجه هي the elephant libraries. اوكي دونك كيكونوا elephant يعني كيكونوا دوك الفيله وكيكون فوقهم مكتبات. اوكي so هذه كاينه راه قلتها دونك الجمله راه قلتها. دونك to civil society is involved in the project of mobile libraries in Morocco. So يعني civil society يعني المجتمع المدني. so نحاول نقرا نشوف. So هنايا 3 volunteer teachers are in charge of keeping the books and then delivering them to a school whenever they are requested. هنا volunteer يعني تطوع. 3 ديال الأساتذة متطوعين. اوكي دونك هنا كيبين المجتمع المدني يعني كيبين ان يعني الدور ديال المجتمع المدني والدور ديال التطوع. اوكي civil society. دونك هذا بالنسبة لسي. They complete the following sentence. To provide access to information government in Thailand.
اوكي دونك هنا كتكتب بالطريقه ديالك. انا غنحاول نكتب بالطريقه ديالي. To provide access to information, the government in Thailand mm, the government in Thailand established a new mobile library called the Floating Library, ولا launched launched the Floating Library. اوكي دونك كتبدل غير الكلمات. launched بحال قلتي بدأت المشروع، بحال قلتي بدات واحد المشروع. اوكي دونك the mobile library service in Azilal and Rashidia is called library on wheels because هذا دي جوج. دونك علاش سمات هذوك المكتبات المتحركة علاش سماتهم library on wheels، يعني مكتبات فوق العجلات إذا درنا الترجمة ديالها. دونك غادي نحاول نقلب على because هيا. دونك قلنا the mobile library service in Azilal and Rashidia is called library on wheels because we use trucks or vans to carry different types of books. okay دونك truck هما دوك الكاميوات الكبار، van بحال قلتي دوك الطوموبيلات ديال السلعه. اوكي بحال الصافيطات. اوكي van هكا كيكونوا دوك الفان. تقريبا شحال ضيعنا ديال الوقت باش نجاوبوا على هذا التكست؟ تقريبا 20 دقيقه. غادي خص ياخذ لك 15 20 دقيقه او ماكسيموم. اوكي دونك كدير القراءه الاولى، كتبع قراءه الاسئله، كدير القراءه الثانيه وميم طون كتجاوب وميم طون كدير القراءه الثانيه. اوكي this is it for today. Thank you so much. I will try to upload the video on YouTube and I will try to upload it from my laptop. Thank you. Bye.